Philip Bamuteze era mayisaawutira kubanga twegaitibwako Michael Emongo ng'ajja kozesa obubonero. Tusooke tukwe ku mitwe emikolo. Ebikulu mu Makonde agaleero. Muga kulembeera Makonde galeero lwaki owuddisa abantu obwaggawo? Gavumenti ng'efunako 12,000. Gavumenti erina kyefiirwa. DP eviremu omwasi ku kya pulezidenti okuba Abannayuganda okulya muwogo. Twenda bukulembeze empeereza eri kutubitako. Ku nsonga ey'obutalonda bukulembeze bwa Town Council. Ab'ebugwa eri basaba gavumenti kubategekera kulonda bukulembeze bwa Town Council. Eyaziikula amagombe ga baba we Buyukwe poliisi emuvuuniiza. Balwe bamusimako omukwe tubadde mu kunoonya twasooka ne tukwatako omusika omusawo w'ekinnansi. Gano n'agawulawo ge tuli okutuusaako essaawa ya buti. Ebikulu mu Makonde agaleero. Tukwaniriza omulungi yateze Baba TV wacha bazinga bwa Busoga gano n'amawulire gaifa Makonde ku 3 erago tulijabanga tugatandika n'omuwandiisi w'amawulire mu kibiina kya DP Fred Mwesigwa videyo n'akoba nti omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni asaanira okuvayo yeetondere Bannayuganda beeyawuddisa nga abakoba bali emiwogo bave ku mugaati. Bino ono abyogeire ng'ali mu lukuŋŋaana lw'abaana Makobo olw'ekibiina kya DP olutyaime olunaku olwaleero ku State House mu Kampala. Omuteesiteesi wa minisitule y'ebyempiya Ramadhan Gobi alangirire obutabalika 8,776 empiya edaafulumizibwa okutambuza emirimu mitongole ebya gavumenti eby'endawulo mu kitundu eky'omwaka eky'embalirira ekisooka. Kwoota eno esooka ne tuziweereza ba accounting officers b'ebitongole byonna. Abotwire kyama kino ni Fred Mwesigwa akola mu yafesi ey'omukulembeze ow'ekibiina kino ekya DP ng'akoba nti ensonga y'amafuta ag'erupiisi emiwendo egy'emmere n'ebindi ku bintu n'ebyo Bannayuganda bye bayikwenda okuwulira omukulembeze w'eggwanga ng'ali ku binogera obulezi. Gajja kuddayo ku 15,000 bajjako esiringi ebyo ebiri byokka. Bibiri ne bagamba batunda gavumenti ng'efunako 12,000. Gavumenti erina kyefiirwa kubanga n'esente z'omusolo ze basoloza buli kiseera bazibbamu nakwejala. Fred akoba nti akaire kano Abannayuganda bali kusinga okutopatopa n'abali kusasula omusolo nga bo abanene kubanga abaka ba palamenti baminisita n'abakulira ebitongole bizinesi zaibwe tidirisasula musolo. Abali mu byobufuzi aba minisita abo n'abaana b'abakulembeze abamu bali mu bizinesi ennene nnyo naye tebasasula musolo. Naye ku musolo ffe gye tusasula ate kwe beeyagalira mweyagale naye ebintu bijja kuboononekera kubanga Abannayuganda bakowu ate omuntu omukowu n'omwavu babeera bazibu omuntu wabanga akoyo ate mwavu kubanga omwavu talina kiyevu yagenda kuleka ki ku nsi. Embeera ereeteire abantu okwekyawa ono akoba nti neeri kuviira kw'abandi okwenda okutoolawo obulamu bw'abantu ng'ali kuwa omufaano ogw'essentebe owa LC yokusatu ye Kamosa James Kakooza eyabeere yakaidya eyitibwe. Naye abantu beekyayi abamu abakwata n'abaserikale abamagye poliisi bakola regulo ku ssaawa 2 obudde bwakasiba. Mawulire ab'ekyengera Gayaza Road n'ebitundu ebirala naye tebanabakwata wadde n'omu. Yunifoomu za poliisi bazitembeera mu kibuga n'abaserikale tebalina zibamala bazigula emitwalo 5. Mu kwogera okw'omukulembeze omuwulu ogwasembayo ebindi ku bintu byavaayo okulaga n'okwebuuza ku bannabyanfuna ab'eggwanga lino erya Uganda okunogera obulezi ekizibu eky'ebbeeyi y'ebintu eyongaire okulupiika Abannayuganda abawongaire okuba n'eisubi nti oboolyawo n'ebindi ku ebyo byedde nabyo okubandulira butya emiwendo gino eginaasobola okuyikaikana. Rita Jayz Namugabo nakusakira ewulire lino ku lwa Baba TV Amakonde.
Isukayo Rita Joyce Nabugabo ate yo ministry ey'ebyempiya noteekerateekera eiwango nakolwalero Efrimia omutemwa ogw'ebyempiya ogw'ekitundu ekisooka mu mwaka ogw'ebyempiya 2022-2023 nga dino diweza obutabalika buna n'obuwumbi 676. Empiya dino ntono ino kwenda edali diteekebwa ng'era okusinziira ku mutesitesi w'eminisitule eno Ramadhan Gobi akoba nti kino kiviirire ku mbeera y'ebyenfuna mu iwanga eri kwongera okwonooneka buli olukyire. Omutesitesi wa minisitule y'ebyempiya Ramadhan Gobi alangirire obutabalika buna n'obuwumbi 676 empiya edaafulumizibwa okutambuza emirimu mitongole ebya gavumenti eby'endawulo mu kitundu eky'omwaka eky'embalirira ekisooka. Kwoota eno esooka ne tuziweereza ba accounting officers b'ebitongole byonna nga omugatte twabaweereza trillion 4 ne billion 676 ng'oggyeko ez'okusasula amabanja ge twewola ng'eggwanga agogo wano mu Uganda ge tusooka okwawulako. Gobi alambwire butya ebitongole webigabanizibwamu empiya dino era n'emisala gy'abakozi ba gavumenti yakuba nti nagisinze okufuna empiya enningi olw'onni ebindi byagoberera. Ez'okusasula emisaala twazongeza okuva ku trillion 1 ne billion 595 ne zituuka ku trillion 1 ne billion 603. Waliwo ze tuyita nani wage zino ebitongole ze bikozesa okwebeezaawo ebya gavumenti ezo twazisizza okuva ku trillion 3 ne billion 429 okudda ku trillion 1 ne billion 813. Omuwendo ogw'empiya dino ogufulumizibwa gwise okuva ku bitundu 25 ku buli 100 ebibeere birina okuweebwayo okutuuka ku bitundu 18 ku buli 100 byonka ku mbalira eby'ewanga eri awalala ey'obutabalika 48. Tuweesezaayo ssente ntono lwa mbeera y'ebyenfuna bweri nti twagala kwongera mafuta mu muliro. Already inflation yeeyongedde. Tetwandyagadde inflation eyo ate tugibujjirire nga tugiwa ensimbi endala. So government coordinating ze kugamba gye tuyita fiscal policy engeri gye tukwatamu budget n'emisolo tubicoordinating ze oba twagala bibeere mu layini y'emu ne Bank of Uganda tulabe nti omulabo ono ow'emiwendo egyekanamye tusooka tumulwanyise. Abakulu ab'ebitongole bya gavumenti wabula bo baweereibwa ebiragiro ebikakali ku butya bwe balina okugemamu empiya dino. Budget bw'eba egambye nti tukole kino kye tuba tuteekako essente. Ekirala kwe kulaba nti ensimbi zino entono ze tuba tulina tuziteeke ku bintu ebikulu. Accounting officer yenna bw'oba ofunye ssente nga teziwera laba nti ebintu ebisinga obukulu bye bifunye ssente nga tonnaba genda mu workshop oba kutambulako bweru oku benchmarking. Bo ab'ebitongole eby'obwannakyewe birondola embalira ey'eggwanga okuli ekya Civil Society Budget Advocacy Group n'ekitongole kya ACODI bona ab'ekitundutundu kufulumya embalira eno bazza basaba gavumenti ekole ku ndala eri kwidde okulumba ebitundu bya Uganda eby'endawulo. Actually, we call it death and hunger in the Karamoja sub-region. I don't think it is politics, it is real. We need to do much, and that has to do actually with climate change. If there is going to be a supplementary budget, PS, I think we need to see it in the climate change adaptation and mitigation. If this budget that we are going to execute cannot stop us from dying of hunger, then we shall not have a budget. We would like you to please enforce, especially financing for agriculture, to ensure that if we cannot fund and stop hunger in this country, then probably there is not much. Era wagati mu kufulumya embalirira eno minisitule y'ebyempiya eraze nti ebyenfuna eby'ewanga byongerera okudobonkana nga butisaawo eno siringi eya Uganda yeetuuse okunaabuuka okuva ku butundutundu 6 n'obukutukutu 8 ya Joel Kafuko na kusakira ewire lino ku lwa Baba TV Amakonde.
Embeera y'ebyenfuna mu ggwanga eyongeera okudobonkana okusinziira ku muteesiteesi wa minisitule y'ebyempiya. Eyo nga tuviireyo abantu basatu n'abakakasibwa akakiiko k'ebyokulonda okwesimbawo mu kuvuganya okw'okulonda okwokwiramu okulijja okuba wale mu bitundu bya Soroti East. Akakiiko k'ebyokulonda bano kabawaire na ku mukaaga ddonka okuba nga batalayiga ekitundu kya Soroti East mu kunoonya akalulu mu kulonda okulijja okubawo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno gwene gwe tulimu ogwa Namugero. Ku ssaawa 6:30 ku nkya okwona kw'olwaleero Herbert Edmond Ayiko agemeire ekibiina ekya NRM bendera okuvuganya mu kalulu ak'ekifo ekya Soroti ey'Ebuvanjuba abeera amazze otuuka ku kitebe ky'akakiiko ak'ebyokulonda wagati mu luseregendo lw'emmotoka n'abawagizi be. Ono awalekeirwa ku issabakunzi w'ekibiina kino Rose Nansubuga Seninde amyuka issentebe w'ekibiina ekya NRM Buvanjuba obwa Uganda Captain Mike Mukula akulira abakyala mu kibiina ekya NRM Lydia Wanyoto n'abandi. Oluvannyuma olw'okwekenneenya n'okwetegereza empapula be abakulu ab'akakiiko ak'ebyokulonda bakakaisa Herbert Edmond Aliko era bamuwandiisa avugane mu kalulu akalijja okutandika. Declare Ariko Herbert Edmond Okoro duly nominated as candidate to contest for election as Member of Parliament for Soroti City East Division constituency. Ono oluvannyuma ayogereku eri abannamawulire era yategeeza nga bw'ali omubalirivu okuvuganya mu kalulu kano. This afternoon, I would like to thank God and my party for the completion of the first phase of this exercise in which I have been nominated candidate. Ladies and gentlemen, it is the desire, it is the aspiration of the national resistance movement to see that there is equitable development. Alika akoba nti aidde okubona nga akola ku nsonga eddiruma abantu ab'omu kibuga eky'e Soroti n'okwidandaba n'okumalawo obukyafu obujjwire mu kibuga kino. That the city must be well planned and well laid out. Number two, as a leader, I must champion government programs to ensure that the physical plan of Soroti City is not only developed and approved but actually implemented. Number three is the issue of sanitation and provision of a clean environment for our people. Yakulira akakiiko ak'ebyokulonda mu Soroti Christine Eyolu akobye nti bakakaisa abantu basatu okwetaba mu kulonda kuno era yasaba abeesimbyewo okuba abeeyikaikamu. Mu ba kansala abasatu bo bazze ati tulinzeeyo oyo omu naye nga process etambudde bulungi. Abantu bafe abazze basunsulamu ne basapoota baabwe bagoberedde amateeka nga era bwe twabagamba. We tuli kwogera nga basunsulirwa kuli ku Herbert Edmond Aliko muna NRM, Moses Atani owa FDC, Amriat Pasika okuva mu kibiina ekya UPC era nga bano n'abaidde okutandika enkwaduko ed'okunoonya akalulu. Oluvannyuma olw'okusunsulibwa Aliko abisize ekivulu mu kibuga eky'e Soroti mu sseregendo lw'emmotoka n'ababodaboda ekiviire ku n'ebyentambula okusaanalala. Akubye olukungaana gali kwoleka kwayogerere eri Skinsiki ow'abawagizi ab'ekibiina kino ekya NRM. You give him only one song, then you come in. They want to enjoy. NRM is about enjoyment. Ladies and gentlemen, introducing Yona Chan! Mu kuvuganya kuno waliwo abantu basatu ababeire beesimbyewo okuli Stephen Omudingi, Herbert Omudingi okwoteye ni Ogeta Joseph abasazeewo okwegeta ku nkambi ya NRM ku ssaawa esembayo nga bakoba nti babwaine omusana. Ebyo nebiri esoroti nga bayiramu okulonda butyo gavumenti erumuukirire abantu b'e Karamoja n'obuyambi obw'emmere obuwerera irala etaano bitaano ataano na bubiri. Obuyambi buno bubisibwa mu yafesi ya Isaba Minisita wa Uganda era nga Minisita ow'ebigwa Tibiraze Hilary Nek nasimbwire emmotoka editwalira emmere eno. Ketufuna ebisingawo. Ensawo edde Dandali 795 dino disobola okutuuka mu district mwenda edetolwire ogutundutundu ogwa Karamoja. Ensawo edaduma 552 n'ensawo edde Dandali 238 twalwa mu bitundu bibiri omuli Kotido, Kabongo, Moroto na Park
Kalenga Napiratuuku okwotaire n'ebitundu ebiri kulumbibwamu ekyeya. Oneka akoba nti ensonga ey'ebunkenke eri mu gutundutundu ogwa Karamoja woli kuira ssaawa eno nga n'ebindu ku ebyo gavumenti byeri kuyiza kwokola wennaaba ate ng'emaze okutaasa abantu abalitondoka endala. As previously they used to harvest. All these are because of this environmental change. From western Uganda, in Kasese area, there's some massive good farming there. Oneka akoba nti balinamu enteekateeka ey'okwagaanamu ne minisitule omuli ey'ebyobulimi n'ey'amaadhi ku kuteesaganya ku nteekateeka gyebese eya long time disaster management plan nga ya myaka 10 n'ey'okubona nga basima ebidiba ebinaavangamu amaadhi. A long term plan. We have a disaster risk management plan which we have developed, approved by cabinet, which requires over $200 million. For us, we shall start now to acquire equipments and station them in the 4 main regions of the country to ensure that places like Teso, which are flooded, is because most of the dams which are constructed during the British days in the 60s have all silted. And when they have silted now, there is nowhere water can go. And therefore, water now remains on the surface in homes and flooding gardens and so on. So we want to again make sure that we desilt all those dams. We create channels which can divert away water from land. It's a massive program, which we cannot do. It's a 10-year program, but we intend to have them in phases. The first 3 years we must work on those emergency areas first. Wazirayo omubaka wa Parliament omukyala akiikira abantu abalina paaka mu lukiiko olukulu olw'Iganga Faith Nakuti akoba nti ebya gavumenti okuyidde okusima ebidiba okuwa abalimi ensigo bino tibidda kuba ate nga bikola gavumenti eweereza abantu en'emmere kubanga n'ebindi ku ebyo bye bali kwenda ebyasaawa eno. To take action to rescue a citizen. The ultimate goal should be to boost production within Karamoja. So we are going to push for the dams to be constructed there and for commercial agriculture, mechanized, highly mechanized agriculture, the livestock sector to be boosted so that our people can have where they can survive on should a crisis of this kind surface again. Ono akuba nti emmere ereetebwa erijja kusooka okuyiwa abantu emitwalo 6 batasobola kwetuusa ku kyakulya abali mu disitulikiti y'e Kotido, Kabongo, Moroto ne Pakokoote ne Kalanga ne Napiratuuku. Ministry for Disaster Preparedness has done that computation, and that's how government arrived at the 135 billion. It was targeting the 3 months for the vulnerable people in the region. Julius Mushunguzi omwogezi wa yafeesi essa minisita kuba nti minisita Oneika asimbwire emotoka editwaire emmere mu gutundutundu ogwa Karamoja n'ebitundu ebirireinewo n'aba UPDF okuyidde okubawerekeraku emmere neesobole okugabibwa nga mpa abakuba ku mukono. Minisita w'ebyobugwa bitalaze Engineer Hilary Onek abadde wano ku stores zino ng'aliko n'omubaka owa omukyala Honorable Faith Nakut ne officials okuva mu WFP World Food Program nga ba dispatchinga emmere dispatch bakirata baweereza emmere egenda e Karamoja okuyamba banaffe abatusibwako obuzibu obwa ekyeya ekyabalemesa okulima ebibala emmere emala. Nasayiga nakusakire ewulire lino ku lwa Baba TV Amakonde. Kangaru kaino munaife Nasayiga. Bo ababaka ba parliament abava mu mambuka g'eiwanga ly'etu Uganda balina enteekateekedde okwiza ekiteeso mu parliament ekyokukola enongosereza mu ibago erya police act 3 oluvannyuma olw'okukizuula nti muno mulimu obuwayiro kamaala obunigiriza poliisi n'omuntu wa buliddo. Katubone ebisingawo. Bano mu lutyamu olw'abaana makobola batyamiza wali ku parliament olunaku olwaleero bakubanga weedenga kooti y'amateeka yawa ensala yaayo mu mwezi ogwokutaano mwaka 2007 wabeewo enongosereza mu ibago lino ng'omusango guno gwawabira omubaka wa Butambala mu wanga Kivumbi. Parliament niye buli eno tekolanga nnongosereza mu ibago lino. Omubaka omukyala wa disitulikiti ya Arua Paparu Lilian Obiale
akabanga benda babeewo amateeka makakalitaako n'ebisambizo kola adume na polisi mu iwanga taako n'omumyuka we emyaka abakulu mu polisi gye balina kuba nga tebawumulirako nga diyo nti gyabwenkanya okutaako n'abakulu polisi abateebwa ku bicontract eby'endawulo bamala ate babatoola ku nkalala n'okusingira leedo by'omusaala byakuba nti bino bijamisa kuba nti babobya emitwe nga n'abandi kyaviireko batakola bukalamu olw'okutya nti oba oliawo gavumenti eyangu yakulina okubona nga ate ebakuza. In the act we wouldn't want the constitution gives the powers to appoint IGP to the president and we wouldn't want to take or reduce those powers. What we want to do now is to prescribe the qualifications of who Inspector General of Police and the deputy should be. For example, we want to say this person must be a graduate, this person must have served in a senior office at the rank from a commissioner up for not less than 4 years. Ate mubaka wa Agago eyamambuka John Amos Okoti akabandi ku nsonga eno bakongera okwebuuza ku bantu ab'obuyidde ab'endawulo kibasobozese enongosereza n'obutanigiriza ino muntu wa buliddo omuna Uganda. So we thought if somebody is so good and is moving up the ranks and to the point that he even becomes an assistant inspector general of police, this person should not be forced to retire. It should be normal. He can serve his contract, and if it is done, probably the person can still get an opportunity within the police force, though it may be at a different rank. Kakoza Ivani na kusakire bino kulwa Baba TV Amakombe. Isukayo Ivani Kakoza newulire eryo tugana ate tukomuzeemu kunga bwe tunwako olwendo lw'amaadi era tulija kulekera ensambo d'Abasoga. Tulikwira n'ekino kyaffe ekyokubiri omuli n'ensonga dda Alan Sewanyana ni Muhammad Segirinya. Agali omugenge tofunira obwala. Amakulu gologero luno gali nti bw'ozuula empisa edda omuntu byayenda ne byatayenda tomugeya ng'ali awaawulira wakiri baako kumbali mu kamooli bataakubone olw'ensonga nti adda kulowooza nti oba oli awo oli ku mugalampa.